Isang sigor mula sa kasambahay ang pumigil sa isang kagat. At ang nataklasan ing bilyonaryo sa toxicology report. Ay nagbukas ing lihim na dapat sanang nanatiling nakatago. Ano ang nakita niyang halos sumayara sa buong pagkatao. At sino ang nilalang na sumusunod sa dugo ing kanilang pamilya? Kung handa ka sa katotohanan hindi mo inasahan. Simulan mo na ang kwentong ito. At huwag kang kikindat. Dahil ang susunod na mangyayari ay hindi mo gugustuing palampasin. Tumindig ang hagin sa malawak na kusina. Malamig. Time-tim. Parang may nagmamasid sa bawat galore. Humawak si Adrian, ang batang bilyonaryo, sa mamahaling kutsara. Umuusok ang sopas. Mabango. Kalmado. Pero may kakaibang alat na kumikaliti sa ilong niya. Umangat ang mangkok sa harap niya. Dahan. Maingat. Parang naganyaya ing tiwala. Paglapiting sopas sa labay niya, biglang may kumlabog sa sahig. Isang tinig ang bumasag sa katahimikan. Mat-aas. Mataling gongor. Nanjinginig sa takot. Huwag mong kainin. Napalingan si Adrian. Nakita niya ang kasambahay na si Lyra. Nanlilumat ang muka. Nakapikit ang isang mata dahil sa takot. Halos mabali ang daliri sa higpiting pagkakahawak sa mesa. Sumiklab ang kobo sa dibdib niya. Pumintig ang sentido. Lumamig ang buong braso niya na para bang may humawak dito. Bakit? Tanong niya, halos pabulong. Walang gumagalor sa paligid. Kahit ang ilor ay tila hamina. Humakbang si Lyra. Mabigat. Mabagal. Umiwas ang mata niya sa mangkok. Parang may buhay ang sopas at gusto niyang layuan iyon. May nalaman ako, sabay niya, nanjinginig. Hindi ko kayang ipagsawalang bahala. Napasinghap si Adrian. Umangat ang bango ing sopas. Noyon ay hindi na ito kairaya. May malansang amoy na sumasingor mula sa ilalim ing minit na sabor. Sabihin mo, Mariing tugan ni Adrian. Namalas niya ang pag-ikot ing sariling sikmura. May minit na pawis sa batak niya. Inabot ni Lyra ang isang soba. Guso. May bahid ing luha. At may marka ing ospital. Toxicology report, bulong niya. Huwag kang matakot sa nakasulat dito, pero kailangan mong malaman. Suminghap si Adrian. Dahan-dahang binuksan ang soba. Nangatog ang daliri niya habang lumalabas ang papel. Mahaba ang hinga niya. Mabigat ang dibdib. Parang hinihila siya ing sahig pababa. Nakita niya ang anang linya ing ulat. Tumigil ang mundo. Umindayog ang ilor sa kism. May narinig siyang mahinang yugong mula sa mismong dingding. At sa ibabang bahaging report, may isang salita na agad bumasag sa loob niya. Isang salita na halos hindi kaya basahin ing bibig niya. At pagtingin niya kay Lyra, namatla ito lalo. Parang may nagbara ing lahat ing dugo sa mukha nito. Nagsimula ng umikot ang paningin ni Adrian. Nanlamig ang kamari niya. At habang sinasubukang unawain ang nakita niya, may isang anino ula sa gilid ang dahan-dahang lumapit sa kanila. Tumindig ang balahibo ni Adrian. Ang bawat hakbanging aninong lumalapit ay parang bagoling oras. May tunoging sapatos na sumasayad sa marmol. Mabigat. Mapanganib. Parang may dalang lihim na hindi dapat mabunyag. Hinawakan niya ang giliding mesa para hindi matumba. Humina ang tuhod niya. Lamabo ang paningin. Parang lumilubog ang buong kusina sa malamig na dilim. Lyra, mahinang bulong ni Adrian. May ibang daw ba rito? Hindi siya sumagot. Nakadalat lang si Lyra. Naninigas ang katawan. Nakpupumiglas ang hininga. Parang may pumapisal sa lalamunan niya. Lalong lumakas ang gayabag. Papunta sa kanila. Papunta mismo sa mesa kung saan nakapatong ang sopas. Inangat ni Adrian ang report.
Pinalit niang itutok ang mata sa salitang bumagsak sa kanya kanina. Lethal compound detected. Sumiklab ang pakiramdam na tila sinampal siya ing malamig na bakal. Napatanjin siya sa sopas. May manipis na kulari na hindi niya nakita kanina. Bahagyang kulari abo. Parang usok na nakalubog sa sabor. Adrian, wala halos boses si lira. Hindi iyon aksidente. Humakbang ang anino. At sarilor ing chandelier, untayanting lumitor ang hugis. Matangkad. Matikas ang postura. Nakasumbrero. Hindi makita ang muka. Parang sanadya niyang manatili sa pagitan ing liwanag at dilim. Pumintig ang puso ni Adrian. Mabilis. Mabigat. Parang bakal na tumatama sa lubing dibdib. Sino sigor niya, kahit nanginginig ang boses. Hindi sumagot ang lalaki. Huminto ito sa likading upuang katapat ni Adrian. Dahan-dahan nitong hinawakan ang sandalan. Maluman nakakatakot ang pagkahinahong iyon. Sumipol ang hagin mula sa bukas na bintana. Pumasok ang malamig na simoy at umuga ang kurtina. Parang may pumapasok na babala sa buong bahari. Lumutang ang isang amoy. Mapait. Matapang. Kasing sama ing chemical. At nanggagaling ito sa damit ing lalaking kakapasok lamang. Lumapiting bahagya sa lira kay Adrian. Parang inawat ang sarili na tumakbo. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok, bulong niya. Pero siya ang dahilan kaya ako nagsimulang magduda. Napakapit si Adrian sa report. Nabasaring pawis ang gilid ing papel. Pinalit niyang huminga ng malalim, ngunit nagmuka iyong Lason na pumapasok sa baga niya. Sa wakas, nagsalita ang anino. Babay pala ang boses. Malalim. Maingat. Hindi mo pa dapat malaman noyon, sabay nito. Pero dahil muntik ka ng kumain niyan, wala na akong magagawa. Umangat ang muka niya. At sa liwanag, lumitor ang mata. Malamig. Matalim. Hindi nagkikibot. At ang report na hawak mo, dagdag niya. Hindi lamang tungkol sa sopas. Umatras si Adrian. Bumalis ang tiboking puso niya. Lumakas ang yugong sa tino niya. Lumingan siya kay lira, na noyon hirap ng pigilon ang pagayak. Lira, ano ang hindi mo sinasabi? Humigpit ang hawak ni lira sa braso niya. Nanginginig ang bawat salita. Adrian, ang compound na nakita sa sopas. Huminto siya, parang nahihirapan huminga. Paho iyon sa natagpuan sa katawan ing tatari mo bago siya momentary. At mula sa likading lalaking anino, may isa pang papel na marahang nilapag sa mesa. Isang lamang report. May silyo ing ospital. At may pangalan ing kanyang ama. Bumuka ang labay ni Adrian. Walang lumabas na tunog. Nalaglag ang report mula sa kamari niya. At sa sandaling iyon, may malamig na kamari na biglang dumampi sa balikat niya mula sa likran. Nanagas ang buong katawan ni Adrian nang maramdaman niya ang malamig na kamari sa balikat. Parang yellow. Parang walang dugo. Parang hindi pagmamayari ing daw. Mabagal niyang nilingan ang likuran. Umuusok ang hininga niya sa sobrang lamig ing pakiramdam. Tila huminto ang hagin sa buong kusina. Walang nakatayo sa likod niya. Walang muka. Walang anino. Ngunit ang bigat ing kamari ay nananatili. Lira, mahinang bulong niya. Nakikita mo ba? Hindi pa man siya tapos magsalita, agad umaling si lira. Malaking iling. Mabilis. Takot na takot. Wala akong nakikita, halos pause niyang sagot. Pero nararamdaman ko. May kasama tayo rito. Tumindig ang buhok ni Adrian sa batak. Parang may minute na hininga sa mismong tenga niya. Parang may bulong na hindi niya maintindihan. Kumanot ang nuing aninong babay sa harap nila. Hindi kaya dapat hinahawakan niya, sabay nito, may takot sa tinig.
Hindi ka pa dapat nakikita naya. Napalunok si Adrian. Anong ibig mong sabihin? Sino ang siya? Humakbang ang babay patras. Maingat. Tila inawat ang isang bagay na nasa likran naya. Ang liwanag sa paligid ay tila hamina na naman. Adrian, sabayang babay, mababa ang boses. Simula nang namatay ang ama mo, maimga mata na nakatingin sa pamilya mo. Maimga kamari na hindi nakikita. At ang sopas na iyon, hindi iyon para pumate. Iyon ay para, pukawin siya. Umugong ang tenga ni Adrian. Sumikip ang dibdib. Parang may pumapisal sa puso niya mula sa loob. Pukawin, Sino, tanong niya. Halos pabulong. Halos hindi makalabas ang boses. Lumapit si Lira. Hinawakan ang braso niya. Minit ang palad ni Lira, kabaligtran ang malamig na kamari sa balikat niya na hindi pa rin nawawala. Adrian, bulong niya. Simula kagabi, may nararamdaman na ako sa bahari. May aninong sumasalamin sa bintana kahit walang daw. May mga yabag sa pasilyo. At kagabi, may tumawag sa pangalan mo sa dilim. Lalong lumamig ang hagin. Umindiyog ang mga kurtina. Parang may puwersang duman at yumakot sa kanila. Ang aninong babay ay huminga ng malalim. Tila nagpapalakas ang loob. Binuksan niya ang maliit na kahan mula sa bulsa ng coat niya. Kahoy! May yukit na hindi pamilya. At may lamang salyong may simbolong bilog at mata sa gitna. Hindi ako dapat pumasok dito, sabay niya. Pero kailangan kong ihanda ka. Inangat niya ang kahan. Pagbukas pa lamang, kumalat agad ang amoy. Lamang papel. Usok. Parang abo na may halong chemical. Sa loob ay may litrato. Luma. Nakaluma ang kulari. Litrato ng ama ni Adrian. Nakorpo sa isang mahabang mesa. May hawak na mangkok. At may sopas sa harap niya na kapareho ng nasa lamesa noyon. Nabitiwan ni Adrian ang hininga niya. Huminto ang puso niya sa isang tibok. Hindi, bulong niya. Hindi puwid. Tumabi si Lira sa kanya, nanginginig. Adrian, tingnan mo ang kaliwang gilid ng litrato. Dahan-dahan niyang nilapit ang mata. Lumabo. Umiyak ang ilo sa kism. At nang luminor ang tingin niya, nanlamig ang buong katawan niya. Sa kaliwang gilid ng litrato. May isang kamari. Puti. Malalamig ang daliri. Nakapatong sa balikat ng kanyang ama. Paho sa kamari na nakapatong noyon sa kanya. At sa likod ng mga daliri sa litrato. May nakatayo na malabo. Isang matangkad na figura. Walang muka. Nakaitim. At nakatingin sa mismong lenting kamera. Kaya ako narito, sabayang aninong babay. Dahil ang sakit na pumate sa ama mo ay hindi galing sa daw. At ang sumunod na hakbang niya, ay ko. Napatayo si Adrian. Napatras. Nanginginig. Anong kailangan niya sarakin? Humarap ang babay sa kanya. Direktang tumingin sa mga mata niya. Hindi ko ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay ang dugo mo. Naramdaman ni Adrian ang malamig na kamari sa balikat na humigpit. Parang bakul. Parang gusto siyang hilahin. At mula sa dulong pasilyo, may boses na tumawag sa pangalan niya. Mababa. Basag. At kilalang kalala niya. Adrian. Anak. Nanlumo si Adrian nang marinig ang tinig. Hindi iyon bulong ng hagin. Hindi rin pagkalaskos ng kahoy. Iyon ay malinor. Malalim. At masyadong pamilya. Adrian. Anak. Para siyang binuhusan ng yelo sa ugat. Namalog ang mata niya. Umangat ang balikat niya sa bigat ng malamig na kamari na kumakapit pa rin sa kanya. Pilit niyang ibinuka ang bibig, ngunit walang lumabas na boses. Si Lira ang unang gumalo. Humarang siya sa harapan ni Adrian, hawak ang braso nito na tila ayaw niyang pakawalan.
Hindi iyon ang ama mo, garalgal niyang sabay. Hindi na iyon siya. Umuga ang ilo sa kism. Ang isang bumbilya ay pumutok. Kumalat ang amoy ing sinanog na plastic. Ang dilim ay untayunting pumapalibot sa mga gilid ing kwarto. Ang aninong babay ay tumayo ng diretso. Nagbago ang tono ing boses niya mas matigas, mas mabilis, mas nagmamadali. Kailangan ninyong makinig. Kung ano man ang humahila sa kanya, malapit ng lumabas. At kapag lumabas siya ng buo, wala ng makakapigil. Lumingan si Adrian sa pasilyo. Isang mahabang anino ang humahaba, humahingal, lumalakad palapit sa kanila. Hindi niya makita ang pananggagalingan ng tunog, pero ang anino ay gumagalo ng hindi tumutugma ang hakbang. Pumintig ang sikmura niya. Parang may humahaplos na malamig na tubig sa lubing katawan niya. Mama, bulong niya, halos hindi sinasadya. Huwag. Biglang lumamig ang hagin. Mas malamig pa kisa kanina. Umasok ang hininga nila, tila nagyalo sa haraping labay. Muli niyang narinig ang tinig. Noyon ay mas malapit, mas malino, mas nakakasagat sa tino. Anak. Bakit mo ako tinatalikuran? Napatras si Adrian. Hindi totutu. Hindi puwid. Hindi ka. Umalinggongo ang malalakas na paklabog sa lubing bohari. Mga pinto na sumasara. Mga bintana na tumatama. Mga cubiertos na nahuhulog. Parang may nagwawala sa bawat sulok ing mansyon. Napasigo si Lira. Itatakbo kita palabas. Adrian, noyon na. Pero bago sila makalapit sa pinchuan, may malamig na hagin na bumanga sa kanila. Malakas. Parang hampa ing alone. Napatras silang dalawa. Nabitawan ni Adrian ang hininga niya. At ang malamig na kamari sa balikat niya. Umakyat. Pumunta sa lig. Dumakit sa ilaliming panga. At nagsimulang humala pataas. Naparangat ang ulo niya. Hindi niya kontrolado ang sarili. Parang may talay na nakapulapot sa lig niya. Adrian, siguro ni Lira, tinuchalak ang hagin na parang may hinahabol na hindi nakikita. Ang aninong babay ay sumigaw din. Hindi pa siya dapat maging vessel. Hindi pa handa ang katawan niya. Umusal siya ing ga salitang hindi Pilipino, hindi Ingles. Lamang wika. Matigas. Malalim. Tila nagmumula sa labingan ing isang lamang civilization. Biglang umalan ang hagin sa paligid nila. Naglabasan ang ga papel. Nagtilian ang ga pinggan. Nagampasan ang ga pinto. At mula sa pasilyo. Sa dulo ing mahabang koridor. May lumito. Isang mataas na figura. Nakaitim. Payat. Tuwid ang postura. At ang muka. Nakaputing balat na parang panunasan ing abo. Walang mata. Walang ilong. Walang bibig. Ngunit sa pagitaning balat ay may gumagalo na aninong parang yud. At sa lignito, nakasabit ang lamang pendant ing ama ni Adrian. Lalong nanlamig ang pakiramdam niya. Nawalan ing lakas ang tuhod niya. Napakapit siya sa mesa. Ayon siya, sabay ing aninong babay. Ang nilalang na sumunod sa ama mo. Ang pumalas sa espiritu niya. Ang gutom sa dugoing iyong angkan. Ang nilalang ay tumagil sa ilang hakbang mula sa kanila. Tumawid ang katawan nito. At kahit wala itong bibig. Narinig nilang lahat ang boses ing ama ni Adrian. Anak. Halika sarakin. Muling naniig ang katawan ni Adrian. Hindi niya alam kung dahil sa takot o dahil may puwasang humahila sa kaluluwa niya. At sa sandaling iyon. Habang nakatitig sila sa nilalang. Untayunting bumuka ang balat sa gitna ing muka nito. Hindi parang bibig. Hindi parang mata. Isang bitak. Isang pirasong punit. At may dumango mula sa loob. Isang mata. Mata ing daw. Mata ing ama niya. At ang mata ay dietsong tumingin sa kanya.
Narinig ni Adrian ang tibok ing puso niya na parang pumuputok sa lubing tenga. Ang mata sa lubing nilalang ay nakatingin lamang sa kanya. Mataring ama na minsang nagaruga, nagmahal, at nagprotekta. Noyon ay nakakilong sa isang puwasang hindi niya may paliwanag. Humigpit ang kapit ni Adrian sa mesa. Naginit ang dibdib niya. Hindi takot ang namutawi. Kundi kirit. Kirit na alam niyang kailangang puchilin bago pa tuluyang lamunin ang lahat. Papa, mahinang wika niya. Kung nandiyan ka pa, patawarin mo ko. Umangat ang kamari ing aninong babay. Isang hudyat na hindi niya dapat palaban ang sandaling iyon. Kumislap ang hagin. May tunog na tila pagklas ing tanikala. Adrian, sabay niya. Ibibigay ko sa iyo ang huling salita. Iko lang ang pwedeng pumigil sa kanya. Nayak na si lira habang nakahawak sa braso niya. Adrian, piliin mo ang buhay. Piliin mo ang liwanag. Huminga ng malalim si Adrian. Ginamit ang lakas na matagal ng naiwan sa puso niya. At sa anang pagkakatan mula ng pumanor ang ama niya, nagsalita siya ng buong tapang. Hindi kita susundan. Hindi ako magpapakain sa dilim na kumain sa iyo. Pero hinding hindi kita pababayan. Napatingin ang nilalang. Umuga ang katawan nito, parang nalalito, parang nasasaktan. Itinaz ni Adrian ang kamari niya. Kung ano man ang humawak sa iyo, tapos na ang kapangyarihan niya sa amin. At kung hindi ka na makalis, ako mismo ang magpapalaya. Sa huling salitang iyon, bumuka muli ang bitak sa muka ing nilalang. Ngunit sa pagkakatarong ito. Hindi para manakot. Hindi para sumangab. Kundi para lumabas ang isang hibla ing ilo mula sa loob. Puting liwanag. Mahina. Parang huling hininga. At mula rito, isang bulong ang lumabas. Mahinang boses. Pamilya. Mapayapa. Salamat. Anak. Gumuho ang katawan ing nilalang. Untay-untay itong naglaho sa air, parang abo na kinaning hagin. Ang malamig na kamari sa balikat ni Adrian ay nawala. Tumigil ang gayabag. Humina ang hagin. Ang buong mansyon ay parang muling huminga. Napopo si Adrian sa sahig. Pagod. Basang bosa ing luha na hindi niya namalayan. Lumapit si lira at niyakap siya, mahigpit, parang yakap ing isang kapatid. Lumapit ang aninong babay. Sa korneranahang pagkakatan, nabawasan ang tigas ing boses niya. Natapos na ang sampa sa ama mo, sabay niya. Noyon, hindi ka na niya masusundan. Tuminjin si Adrian sa sahig kung saan naglaho ang nilalang. Noyon ay tahimik na ang buong kusina. Walang usok. Walang lamig. Walang aninong gumagalaw. Anong gagawin ko noyon? Tanong ni Adrian. Ngumiti ng marahan ang babay. Kalimutan mo ang dilim. At alalahanin mo ang pag-ibig. Ang mata na iyon, ang huling natayare sa kanya. At iko ang naging dahilan para makalaya siya. Tumayo si Adrian. Huminga ng malalim. At sa anang pagkakatan sa lubing maraming taon, hindi sumakit ang dibdib niya. Lumapit siya sa bintana. Tiningnan ang papalubog na aro. May init na dahan-dahang bumabalik. At sa pulang liwanag na iyon, para bang may narinig siyang mahinang tinig. Anak, tahimik na ako. Ngumiti siya. Tinapik ang salamin. At mahal na mahal din kita. Pagarap niya, narunang dalawang tong tumilong sa kanya. Si lira, na buong tapang na nagligtas sa kanya. At ang babay, na nagbukas ing katotohanan. Simula noyon, sabay ni Adrian. Teo ang magsisimula ing bago. At sa huling pagkakatan. Sa gitna ing lumilubog na aro at katahimikan ing lubing bahari. Alam niyang ang anino ing nakaran ay tuluyang nakalabas sa kanyang buhay. At ang liwanag ay bumabalik na muli.